Jag tar det. Ska du lära? Ja. Ska vi? Sista. Ja. Ska se. Vi kör. Så, jag såg att Lovisa stängde dörren där nere, så då tar jag det som ett tecken på att det är dags att dra igång. Vad kul att se att så många har hittat hit. Och varmt välkomna till dagens Bankforum. Mitt namn är Hampus, jag är med Hanne. Vi jobbar båda här på PwC inom revision och rådgivning inom den finansiella sektorn. Vi kommer inte ta så stor plats på scen idag, utan vi kommer mest försöka guida er genom dagens agenda. Och syftet med den här eftermiddagen är egentligen att samla branschen, prata om aktuella frågor och nyheter, och ambitionen är också att vi ska ha det här som ett återkommande event framåt. Och vi har idag förmånen att ta med oss Robert Bergqvist från SEB, det är vi extra glada för, men också många härliga kollegor inom olika specialistområden från PwC som kommer att ge lite olika uppdateringar. Då tänkte vi skulle kika lite på agendan här. Precis, jag klickade fram den lite tidigt här. Här har vi eftermiddagens agenda. Som Hanne nämnde kommer vi börja med en liten omvärldsanalys och blicka ut lite på den turbulenta omvärld vi lever i och hur det påverkar den finansiella sektorn. Efter det vi kommer wrappa upp där med en liten paneldiskussion, och det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor. Sen kommer vi ta en liten bensträckare och fikapaus. När vi hämtat energi kommer vi tillbaka och så lyssnar vi på våra egna PwC-specialister inom bland annat skatt, AI, nya regelverk, lite financial crime. Sen kommer det finnas möjlighet att haffa någon av våra kollegor, ta ett glas bubbel här utanför och mingla runt lite helt enkelt. Jag tänker att vi, om vi klickar vidare till Slido-bilden. Ni får jättegärna ställa frågor. Vi försöker att få med så många som möjligt. Det går bra både på svenska och på engelska. Så ta tillfället i akt. Skicka in frågorna. QR-koden finns runt om i rummet också. Slido.com, och koden är BANK med små bokstäver. And for the first part of the event, we'll switch over to English to enable all of our panelists to follow the keynotes. And to start with, please welcome Robert Bergqvist. Tack. Great. Oops, I think I will skip this one. So move on to the next slide. Thank you very much, and it's great to be here today and have this opportunity to talk about how we look upon this kind of macroeconomic environment. But I must say it's a challenge because I have only 20 minutes for this presentation. But maybe is it okay to do some marketing? Because it's a bit boring, I can tell you. But we have the latest edition of our Nordic Outlook. So if you would like to read more about what we think about the world, the Nordic countries, our financial conclusions, you can read more about that in this. I must say, this is an excellent report. It's maybe the best ever, so you have to read it. And I have looked at the weather forecast for the weekend. It looks very bad, so you have very good opportunities to read this report. Okay, so we have 20 minutes, and I think hopefully during the panel we could also take some questions. And of course, and we will distribute the slides afterwards, I guess. No response? Yeah, we will do that. Yeah, good. So on my last slide, you will find all this kind of information about how you can get in contact with me if you would like to ask questions. So let's move on, and you can see the title of my presentation because I think it's a kind of unique situation that we have right now. Lots of uncertainties, and maybe I should ask you a question. Would you like to have an optimist or a pessimist?
That's on the menu, so you can choose between if you want me to be an optimist or a pessimist. This is actually a question for Philip, because I don't know the name of this guy. This Eeyore. This is from the Winnie the Pooh. Have you seen him before? You haven't seen him before. Okay, then we will skip this one. but this is from the Winnie the Pooh. Have you heard about the Winnie the Pooh? Okay. Okay. But I like this guy. But maybe it was a big mistake to have this slide as my first slide. But I think that now when you are listening to an economist, I think 3 advice, I would like to highlight them. And that is, when you listen to economists, I think that when it comes to political events, we tend to, I would say, overestimate their implications for the business cycle. We like to discuss political issues, but when we talk about how that could have an impact on the business cycle, we tend to overestimate the impact. My second observation, that is that when we look at, well, you can look at the pandemic that we had during 2020. I think we underestimate corporates' creativity. So keep that in mind. And finally, normally you have quite good adaptation in our economies. So this is what you, when you're listening to my conclusions right now, don't forget that this is what you should keep in mind when you listen to my conclusions. Okay, so let's move on. I would like to make 4 reflections on how I look upon the current environment. And maybe you can see it a kind of summary. It looks like TV4. Maybe I should change the color. But I would like to make 4 reflections about the world right now, and it's a kind of summary. But I would like to start with saying that we have a very serious geopolitical situation. I guess you follow all these kind of developments in Ukraine, in the Middle East, in Asia, etc. So no doubt about that. It's a very serious situation. But then looking at where we are right now, my first reflection, that is that we are moving towards what I would like to call this kind of a change in the rules-based world order. Previously, we have seen that China and also Russia, they have challenged this rule-based order, and now we have US, I would say. So this is a completely new thing. But when I think about this kind of big trends in the world and how that could affect my economic forecast, don't forget the mega trends, because they will also be very important for the economic outlook. And when I talk about the mega trends, you can see them as sub-headline. This kind of geopolitical situation, we have to make much more investments in security, infrastructure investments, etc. And that will have a great impact on our economies. I'm thinking about accelerating technologies that should also change our societies. And I think it would add economic growth in a kind of longer term perspective. We have the climate crisis. We have to make more investments. And then we have demographics, a very strong, I will say, headwind when it comes to demographics. And I know that Germany has some big problems with demographics. You agree? Okay. Exactly. Yeah. Good. So that was my first reflection. My second reflection, that is, of course, what's happening right now in the US. Because what makes the situation so uncertain right now, that is that we have, on the one hand, we try to understand the business cycle. Where are we in the business cycle? And maybe you could say that we don't have a business cycle. But we are trying to understand the business cycle. That is one thing. Then we try to understand where we are when it comes to the mega trends. But then we also have this kind of new element, and that is the political situation in the US and its the policy shocks that is now coming out from the White House. And that will have great impact on the world. But I think that now we will come back and talk more about the US and the trade policies, etc. But in the beginning of the year, there was lots of discussions about, is Mr. Trump, is he focusing on the stock market? Is that important for him? And my conclusion has been that he would like to keep the stock market happy. And another thing,
when I look at the financial markets, he would like to keep interest rates, the borrowing cost for the government, at a low level, because we have a big challenge with government finances in the US, and maybe we can come back and talk more about that. But what I think is good now, that is, we can see that when things are changing, then we can also see that the White House, President Trump, he's actually calibrating his policies. So he's actually reacting to what's happening, and I think that's a good thing. But of course, it adds lots of uncertainty for the world. And once again, we will come back and talk more about the tariffs. But my conclusion, when I have meetings with corporates today, they are not that very concerned about tariffs. They don't like the tariffs, but they are much more concerned about the uncertainty that we have right now, because that means that clients, their customers, they are delaying consumption decisions, investment decisions. And that means that demand for your goods is declining. Global growth, we have challenges, of course, but looking at the different geographies, I'm still quite optimistic about Europe, because I can see the problems with uncertainty that should be negative for economic growth. On the other hand, we have to make much more investments in defense, security, etc. And that should support economic growth. And so when we have, did I say that this is a very good report? But when we presented the previous report in January, and when you look at our forecast, we have made very small changes when it comes to Europe, because we can see this kind of new support from defense, etc. China, we think that China will deliver more supportive economic policies, but we are, of course, very concerned about what's happening right now in the US, and especially when it comes to the US, the fiscal situation, because I think that the US, they can add on more debt to some extent, but the problem is interest rates. Because if they continue to move upwards, then you will end up with a very serious situation for the US. So I think that today, if I look at interest rates, they are too high to have this kind of sustainable debt situation, the situation for the US. And then finally, when it comes to inflation and implications for financial markets, you can see me as a kind of dove. I think that inflation will come down, because I believe that the trade war is more disinflationary than inflationary, and especially for Europe. And when I look at the inflation landscape, I can see that this kind of slowdown should also slow down price increases. But I can also see China with its excess capacity. They will try to export more goods to Europe, and that will exert a downward pressure on prices. We have AI, we have energy, and then finally, and hopefully we will come back and talk more about that. But there is a discussion about, is US asset, if you are holding a US government bond, is that a risk-free asset? And I think it's not a risk-free asset. So, and now we see the implications for the US dollar. The US dollar is depreciating, and that means, of course, that lots of currencies will appreciate and get stronger. For instance, the Swedish krona. And that means that everything that we are importing, that will become cheaper, and that is, of course, good for our central banks, because that will exert a downward pressure on inflation. So the currencies and your outlook for the currency market is quite important. Okay, trade policy. Once again, we'll come back and talk more about that. But just to illustrate this kind of huge uncertainty, that you can see it on the left-hand side, and this is a big risk for economic growth, because there is a risk that people will, delay consumption decisions and also investment decisions. When it comes to the US, I try to understand Mr. Trump, and I can tell you that is a big challenge. I would like, actually, I had preferred to connect my brain to his brain. Maybe not. I think that, but I'm. Because now we have seen Mr. Trump for the last 4 or 5 months, but I think that when I try to understand him, I think you have to get this kind of, call it this kind of broader perspective, because he would like to rebalance global systems.
he's using different kind of instruments to achieve that kind of rebalancing. He would like to have America first, and I can understand that that you have focus on the US. But then it's quite obvious that he preferred to have this kind of transaction-based policies. Mr. Trump, he doesn't like international organizations or international cooperation. And I think it's quite interesting that I had a discussion with the Swedish central bank governor, Erik Thedéen, a couple of weeks ago. He very often attend to all these kind of international meetings. And I asked him, do you see that the US is taking one step back and they are not that very active in all these kind of international discussions? And he can confirm that kind of development. So I think that it's quite obvious that we have a kind of new situation when it comes to global cooperation. And this is, of course, a big problem, I will say, because several of the problems that we are dealing with, they are global. And we need to get global solutions. And then, of course, this kind of unpredictability, that is what he is aiming for, I would say, to reach his objectives. But then talking about the US, because we have been used to the fact that during the last 80 years, the US has been a kind of anchor for different kind of systems, trade system, the world economy, the monetary system. We can talk about geopolitics and also democracy. But now this kind of anchor is what do you say, drifting away, and that is creating problems for the world. So I think I don't have the answers. What will be the result of all these kind of changes? But it creates lots of uncertainty going forward. Okay, trade. I would like to see trade as water. If you have obstacles, then of course I think the trade flows will find new ways. Going forward. But looking at the situation, maybe you could say that Europe is a kind of winner in this trade war, because you know that right now you have the China overcapacity. They are trying to deliver these kind of products to the US, but they are saying that, well, we don't want to have that kind of import of goods. Then of course it's quite obvious that China is trying to export the goods to Europe. And I saw it was in some news, I think it was maybe 1-2 weeks ago, the e-commerce, Chinese e-commerce companies, they have increased say marketing towards Europe by, I think it was 30-40% only in May. So it's quite obvious that they are trying to affect the European market. And of course the problem, you could say, that is, well, for me, as I like lower inflation, I think this is very good, because it means that you are going to have a kind of oversupply of goods, and that should exert downward pressure on inflation. But on the other hand, when you talk to corporates, they are quite concerned about these kind of developments. That lots of Chinese goods is now turning up in Europe. And then, of course, looking at the US, they are ending up with problems, of course, because in some cases they will have shortages of components, and that will create disruptions in the US economy. I think it will be very interesting to see what kind of relationship we will have in Europe in relation to China. There will be a summit between EU and China in, I think it's in July. And there is a possibility that we will increase this kind of cooperation with China. On the other hand, we know that that is not what the US would like to have. So there is a possibility that we could actually get more or a better trade deal both with the US and China. So I think this is a wake-up call for Europe. I think it's good. And finally, I can see this kind of decision-making taking place in Brussels. On the other hand, I think there is also a kind of increasing risk for EU fragmentation, because if you look at well, what's happening right now in Poland or in the Netherlands, we have political crises. They are moving in the wrong direction, and that is, I would say, right now a kind of increasing risk for Europe. So yeah, we are moving that direction. I think I will skip this one. One thing that you should keep an eye on, that is
when we talk about this kind of rebalancing, because it's quite obvious that Mr. Trump, he would like the US to become less dependent on the rest of the world. Then you could have a discussion about, especially when you have very large saving deficits, like you have for the US government or the private sector in the US. They're also running very big saving deficits. So it's quite interesting to look at the countries in the world that actually have a surplus in capital, and they are exporting capital to the rest of the world. And then you can see this kind of list. China is, of course, they have, and of course, this is a very favorable situation because you are not dependent on the rest of the world. You can export capital. So these are the countries. If you look at Sweden, I think we are on the 14th place in this kind of ranking. And then, of course, it's interesting to look at which country needs to get access to this kind of money. And then on top, you will find the US. And then, of course, Mr. Trump, he can be right. He can say that, well, we would like to rebalance the US economy. We have to save more money. Yes, absolutely. But that means if the public sector should save more money, if the private sector must save more money, that means that you will get a full stop in the economy. So if you would like to have this kind of rebalancing that he would like to have, it means that you have to expect a full stop in economic growth in the US. So a couple of reflections on the US rebalancing. If you would like to have that, you have to expect a substantial slowdown. I'm very concerned about fiscal balances. I'm actually more concerned about the fiscal situation in the US than the trade war. Because if you look at the graph on the left-hand side, this is the budget deficit. And if you look at the size of the red bars, that is the size of the interest rate payments that you have to pay. So that is more than 50% of the budget deficit. Once again, I think that the US can add on more debt. But if interest rates continue to rise, then you will end up with a very serious situation. And maybe you could say that, well, that is a problem for the US. No, that's not a problem only for the US. That will also have a great impact for the whole, you could say, debt market. Have you seen this signature before? Because I think that people are now waiting for this kind of the delay of the trade tariffs. We have the first expire date that will be in 9th of July. And the second one should be on the 12th of August. That is a Chinese. And people are saying that, well, we are approaching more deals, and I also believe in that. But the problem is that, don't forget, this signature is not written in stone. He can just walk away from a deal. So I think this is what we have to be prepared for the next, I would say, 3.5 years. So let's move on. Growth. This is my favorite indicator that you have on the left-hand side. When it comes to when we try to estimate the economic activity, I'm not sure if you have seen it before. It's the PMI, the Purchasing Manager Index. It's for the global economy. We have divided the whole world into the service sector and the manufacturing industry. And the 50 level is quite important, because if you get a value above 50, it means that you have expansion. If you are below the 50, it means that you have contraction. So we have had very strong service sector and quite poor, I would say, performance for the manufacturing industry. But now we have seen this kind of slowdown also in the service sector. And this means that since the service sector is very labor intensive, we should also be prepared for that the unemployment rate will rise in a couple of countries. And that should add to this kind of uncertainty. But I think that tariffs, that is negative for the whole world economy. In Europe, we can focus on security, much more investments in security. But what will be the most important when you are making your economic forecast for the future? That is, what do you believe when it comes to consumption? Do you think that households will continue to consume? Because households in Europe, in Sweden, we have more, could say, economic capacity. So there is a possibility for more consumption. But the problem is that we prefer to save more money. And that means that you will delay this kind of economic recovery. Do you like my presentation? Can you see the fly? Yeah? That's extra.
So inflation, this is our inflation forecast. You can see that we believe that this, the trade tariffs in the US means that inflation will go up. I should say that we have a baseline scenario for tariffs. We are saying that the average tariff for all goods going into the US should be somewhere between 12, maybe 14%. That's our baseline scenario. And that means that inflation will go up. And the corporates will raise prices. But we think that this will be very transitionary. So we think that inflation should come down later on. And that means that you will open up for also rate cuts from the Fed and US Central Bank. For Sweden, for the euro area, you can see that we are actually low. We are actually close to the 2% level, or even below that level. And tomorrow you have the European Central Bank, and they will cut interest rates by 25 basis points to 2%. And we think that also the Riksbank will continue to cut interest rates. So coming back to this kind of disinflationary environment, we think that should open up for further rate cuts from central banks. I think I will skip this one and go to my last slide, and that is what we should say about the Swedish krona, because I think that the US dollar will depreciate. On the left-hand side, you can see, you can calculate the value of the dollar, and I think that, well, I agree with Mr. Trump. I think that the US dollar is too strong. It's overvalued. On the other hand, if you look at the Swedish krona, I think the Swedish krona is undervalued. So this is a kind of potential that we should have some kind of correction. Two things will be very important for my forecast for the currency. The first one, that is, you have to have a view on the US dollar. So I think that the US dollar will depreciate. The other thing, that is, when I talk to foreign media, to foreign investors, they are quite interested in Sweden right now. If I go back 1 year, I got lots of questions about household indebtedness, the housing market, etc. And they were quite worried about the Swedish situation. I don't get any of these questions any longer. It's more questions about how can Sweden cut taxes? How can you spend money? How does it come that you have a very low government debt? So this will, I think, generate more capital inflow. And then, also very interesting question: when will Sweden adopt the euro? I get lots of questions about this. And then, if you have this kind of discussion, you should ask, what should be the conversion rate? And this is the answer. No. Well, I think that we are, well, if you look at Swedish krona, we are trading at around 10.90 today. And if I'm right about this is a kind of speculation, but based on fundamentals, you should have a kind of political process. I think that 9.75 should be reasonable. But if we have a momentum in this kind of discussion, then I know that lots of people will take a position for a stronger krona, because we cannot join the euro at 10.90. That's impossible. So this will be, I think, a very interesting discussion going forward. But maybe we can come back and talk more about the euro during the panel. So, yeah. I think... I really look forward to my panelists and their animations. Especially the animals. Thank you, Robert. Good. Is that the report you referred to? For free? Yeah, absolutely. Yeah. Well, it's expensive. Yeah. But I have actually one copy. If you would like to have it, I can sign it. But I don't want to have it on Blocket, so that then. Thank you very much. We will come back to you, but if you can just stay a couple of seconds. We actually we received some questions here during your presentation. Maybe we can take all of them right now, but there were a few questions on the U.S. deficit and sort of what could be the severe impact going forward if sort of the worst case outcome on the financial markets as a whole. I think that the fact that you have a very large deficit and you have to correct that deficit in some way, then I think that in combination with
if you think that you maybe have too much exposure towards the US dollar, that will create turbulence and lots of volatility, I think, in financial markets. And so I once again, I'm quite worried about that situation. I can also tell you that I have lots of discussions with pension funds in Sweden about their exposure towards the US dollar, because this is a completely new environment. Normally you say that, well, if you have a US treasury bond in your balance sheet, that is perfect, because that's the safest you can have on your balance sheet. And today, we as a bank, we also get questions about, and people are saying that maybe we have too much exposure towards the US dollar. So I think that kind of discussion is quite interesting. I don't think it was an answer to your question, but that I tried to escape the question. Yeah. Well, thank you, Robert. Okay. We'll talk more later. Yeah. I can leave that for you. Now we will welcome up Carl Wattrang, and he will talk about Mr. Trump and his days in office and the impacts from a tax perspective and his the broader policy agenda. So, Carl. That's right. Do we have some water over here? So, my name is Carl Wattrang. I lead our US tax desk, as it says here. On the first slide, I was planning on talking a little bit about, well, doing a sort of quick flyover and recap of the second Trump administration's first 100 days. This administration entered the White House with a really strong mandate, as many of you know. Control over both chambers of Congress, also a much more experienced team than last time around, and they had time to prepare. That means that they know the levers of government, they know that they're sort of running against time, they need to get significant legislation passed before the midterms when balance could shift. So they really came out swinging on day one. When we sum up the first 100 days, we count more than 140 executive orders issued by President Trump. That's significantly more than any former president in modern time, at least. And it's really testing the limits of the executive branch. I mean, all presidents have used executive authority before, but President Trump's is notably more sweeping. And this, in turn, aside from the pace itself, it leads to legal challenges, which we've seen. And this, of course, increases the uncertainty around the validity of all these executive orders. But the initial focus of the administration has, as expected, been the economy. It's the economy dummy, to quote a predecessor here. So we got the America First agenda, the Mar-a-Lago Accord, trade and tariffs, new trade policy, tariffs coupled with tax cuts and other investment incentives to move production and jobs to the US. We got government expenditure. I mean, most of you will be familiar with Mr. Musk and the Department of Government Efficiency. The aim of that initiative, of course, to cut federal spending by $2 trillion through eliminating waste and improving efficiency. Then deregulation, a big push for this administration. They have a deregulatory agenda. Just to mention a few points, I mean, we have seen loosened regulatory or federal regulatory oversight in areas such as climate and crypto. The administration has also directed all agencies to review regulations in force, and for each new regulation issued, repeal at least 10 old regulations. That's actually a policy reused from the first period of the Trump administration, but back then it was 1 to 2, and now it's 1 to 10, so it's significantly increased. Then lastly, workforce, protecting US jobs, and the way the administration is
approaching that is through restricting immigration, visa policies, even college admissions. So it's really a more is more approach, everything all at once. I think many have been surprised by the scale and the breadth of all these actions. But if you look at them, it's in many ways exactly what was promised on the campaign trail. Moving on to tariffs, which of course has been in focus over the last few months. And I'm not going to go through everything that has happened here in detail, but I'll just highlight a few of the sort of milestones here. In February, President Trump signed an executive order imposing tariffs on goods from Canada, Mexico, and China. These were the first three countries sort of coming out of the gate. He later accepted products covered by the USMCA, the North American Trade Agreement. But the tariffs imposed on China led to a sort of tit for tat and increases throughout the spring. In March, we saw specific duties introduced on steel, aluminum, autos, and auto parts. In April, the now infamous Liberation Day, which saw the introduction of a 10% baseline tariff on all goods from all countries, and then higher tariffs imposed, or reciprocal tariffs imposed for countries which are deemed to engage in unfair trade practices against the US. Then already in May, the first trade agreement signed with the UK. The US will keep its 10% baseline tariff under that trade agreement, but with certain sector exclusions. The US and China has, of course, paused most tariffs now, which had been gradually raised here, as I mentioned. And they also, I thought it interesting when they did that, in the statement, they reaffirmed the importance of their trade relationship. So negotiations are ongoing with China and with several other countries. And there's obviously been a lot of back and forth, a lot of noise in the system. And to add to that, last week, a federal court ruled that many of the sweeping tariffs that have been issued went beyond presidential authority, going back to my point earlier about the use of the executive authority by President Trump. The administration quickly appealed this, of course. They got a temporary reinstatement, but it looks like this is heading for the Supreme Court, so it will be some time yet before we know what the outcome here is. Then, to add to the complexity here, the tariffs are underpinned by several different policy goals, whether it's raising revenue to tackle the deficit, reducing the negative trade balance, national security, de-risking supply chains, losing dependencies or onshoring production, or even just applying pressure or punishing countries to achieve other goals. And all of this together, of course, makes it really uncertain what the end game is. One possible scenario that we see is, well, if the UK agreement sets a precedent, 10% baseline tariff with sector exclusions seems like a likely outcome, although likely it's something a little bit higher for China. But this will not in itself be enough to achieve the America First agenda. So, somewhat in the shadow of all of the tariff discussions, the House passed a package of laws 2 weeks ago, which include tax proposals, increased funding for border security and defense. We got budget cuts for a number of federal programs. And all of this combined in what the administration hopes will be one big, beautiful bill. Some of the highlights here. First, the
the bill features several new proposals to incentivize US capex. And that includes new so-called bonus depreciation rules. It includes new R&D expensing. And this is really what we've talked about before here, the sort of stick and carrot approach that the Trump administration uses, which combined with tariffs, it aims to attract foreign investment. And that's really sort of the end goal here. Second, the bill permanently extends most of the key provisions from the 2017 tax reform in President Trump's first mandate period. These were set to expire by the end of the year. That would lead to significant tax hikes on both households and companies. And there's really pretty much bipartisan support to do something about it. And avoid most of those tax hikes at least. Third, the bill includes a number of tax reliefs for pressured households, which Robert were talking about before. It includes things mainly from the campaign trail here, with tax exemptions for tips, overtime, Social Security, so on. A little bit more controversial, especially in the light of the budget deficit, so we'll see where this ends. Lastly, the one thing I wanted to point out is the retaliatory provisions against so-called unfair taxes which discriminate against US companies. This got a lot of attention in the media over the last couple of days, somewhat surprisingly, to me at least, which have been following this. It's been quite clear for some time that Republicans want to see something like this. They're upset about the negotiations on the international level about the future of the international tax system. And this is a way of sort of countering what they see as sort of an unfavorable development for the US. So these retaliatory provisions take aim at unfair taxes, which include the global minimum tax, sometimes referred to as Pillar 2, or certain elements of that. It also targets digital service taxes, which has really been a sort of pet peeve for Republicans. So companies and individuals resident in a jurisdiction which introduces these sort of unfair taxes, we can also include other taxes later identified by Treasury, will be subject to, amongst other things, a withholding tax of 5%, gradually increasing to 20%. And that's, a very dramatic tax, to say at least. But it's not meant to raise revenue. That's the important point here. It's meant as deterrence. It's meant as leverage in the negotiations with the EU and other states. So it will definitely be important to monitor. It very much affects Sweden, and something that we think will play a key part in negotiations going forward. So this big, beautiful bill reached the Senate this week. They had a Memorial Day recess. They're back this week and began action on the bill. They're using something called a budget reconciliation process, which means that they can adopt this legislation with a simple majority rather than the qualified majority that's typically required. And as you might remember, Republicans currently hold a pretty narrow majority over the Senate. It's 53 to 47. And there's very differing views within the Republican camp. So this is going to lead to quite a bit of negotiation. It's not unlikely at all that we'll see significant changes to the bill in its current form, but it will be sort of within this framework still.
and congressional leaders have set a goal that this should be on the president's desk for signing by the 4th of July. Whether that's optimistic or not, and whether it will be pushed to the sort of August recess, we'll see. But a lot of things are going to happen in the coming weeks, so watch this space. That's all I had on the first 100 days. So but I wanted to end with some perspective from business executives in our PwC Pulse survey. Robert did a little bit of commercial for his bank just now, so let me do the same. This is available on our website in more detail, but let me just share a few of the highlights. So the respondents in our survey mentioned U.S. economic policy as the #1 factor prompting strategic change over the next 1 to 2 years. On the other hand, there's very little consensus on when conditions might stabilize. About half of business executives said that it would be within a year, and roughly the same proportion said that it would last longer. The main areas where companies are taking action right now, it's cost reductions, it's adjusting forecasts and budgets, and it's supply chains, not surprisingly. 2/3 of the executives in our survey said that they're renegotiating pricing, and 60% said that they're passing on tariff-related costs to customers. Some companies are struggling to keep pace here. More than half of the executives in our survey say that they're missing opportunities because they simply can't take decisions fast enough. But at the same time, and on the upside, they also see opportunity amidst the uncertainty here. 1/3 say that there will be more opportunities in 12 months from now. And I wanted to end on the last point, because this is something that we try to emphasize in our discussions with clients as well. So while recent developments can seem overwhelming and have led some companies to put off investments, it's definitely not all doom and gloom. There are short-term, no-regret measures you can take, but you need to assess the impact. Are you comparatively advantaged or disadvantaged in all of this? What are your options and how can you react? There will be winners and losers, certainly, but for those well-positioned, you can play offense here. Big thanks, Carl. You'll have one question before we let you go. If you were to reflect on the first 100 days with Trump, what are your key takeaways? So I have 2 key takeaways. Robert almost stole them from me. I think my first takeaway is President Trump did not come out of nowhere. The policies of this administration are very much a reaction to the megatrends. At the same time, they also reinforce them, so that creates a sort of feedback loop. But if you want to strategize about the future and where this is going, I think you're well served in analyzing the megatrends and what they mean for you. The second point, we heard Robert say here earlier that Trump listens, and I think that's right. He did pause tariffs when bond markets were acting, quote unquote, yippee. In the last week or so, there's been reporting about the taco nickname, Trump always chickens out. But aside from listening,
I think I wanted to go back to what I mentioned here in the beginning. The administration does also signal what they intend to do. There's this big debate about whether you should interpret Trump literally or figuratively, and I think the right answer is that you should interpret what he says literally, and that's actually very helpful for scenario planning if you listen carefully. Super. Thank you. You'll rejoin us very soon, but first, all the way from Germany, please welcome Philipp Wackerberg. Thank you so much. Head of Financial Services at Strategy and Global Head of Absolutely. Financial. Thank you. Welcome. Thank you. And thank you, everyone, that we can do this session here in English. I appreciate that, that we don't have to do it in German. So thanks for that. Actually, it's a pleasure to be here, and let's see what we can make out of the day. And after two very convincing presentations, let's see what we can do before the panel. I want to come back to one point you mentioned in the beginning, Robert, about unpredictability. And I think this is a common theme. But actually, I came in from Spain. I was the last 2 days in Spain. It was like 16 degrees. I was freezing. It was pouring like hell. I come here. The sun is shining, 20 degrees, perfect weather. I thought I come to Sweden where everybody is relaxed, very informal. And then my two pre-speakers are wearing ties. Yeah. And I said, what the fuck? I just left. And even more exciting is that I thought before I came here that economists and their presentations are typically boring, but you've proven me totally wrong. Yeah, it was super exciting, funny, and totally animated. Yeah, so we don't need Donald Trump for unpredictability nowadays. Yeah, we have everything across the board. I would like to talk not about taxes because I have no clue about taxes actually. So I move on and. Talk a bit about geopolitics and what it means for banks and for the financial sector. And but before I go into that, I want to ask you a question. And I think it worked well when you asked the question in the beginning, so I thought I'd do the same. And I want to ask you, do you know, or what do you think has been, where did we see the highest inflation rate over the last 6 months? In what kind of area? What is the product, the service, the area? Any views? What was driving inflation most? Any ideas? Nope. You will never get it. It's experts in geopolitics. Yeah. 6 months ago, we didn't even know that anyone existed. Yeah. Now they pop out everywhere. They talk everywhere. They broadcast on any channels. And even we as a firm have apparently we've taken a couple of them under a contract. I think specifically in the UK, I've already been on stage with 4 or 5 of them. They all been a geopolitical advisor to one of the 10 prime ministers in the UK over the last 10 years. Yeah. And this is really seems to be a topic that is hot and that is trending. And the reason why that is the case is when we were at the IMF meetings and the IIF meetings in Washington last year in October, there was always the question, what is the hottest topic, what is really trending with the banks? And when most of the CEOs went on stage to talk about what is relevant to them, they said geopolitics and what it means for the system and ultimately for the economy and for us as a bank. And it's very difficult to get a grip on that because there are so many different things. It's so complex. It's such a horizontal risk to deal with. And that was completely different to all the years before because that was much more about ESG, climate, and all those topics. So it has changed. Now, the question is, how do we make it relevant for banks? How do we translate the impact of everything what is going on to banks? And I will try to give it a bit of an attempt in the next 15 minutes or so. I'll start also with my favorite slide. You had your PMI index. I have my world uncertainty index. You see that the world is getting a much more uncertain place, or maybe it's just the perception that is changing, but it feels like that investors and market participants do see that there is a lot more, the amplitudes are getting higher, but the vector is also positive. So there's more uncertainty. Uncertainty typically
and initially perceived as something negative. That's why we also talk a lot about geopolitical risks. And obviously, the bank supervisors and regulators look at the geopolitical risks first. But when you talk to many of the banks, there's also a lot of opportunity associated with that. And I will come to that also in a second. This is a horrible slide. Yeah? Apologies for that. Yeah? So I mean, it's, that's why I said it was Robert before, yeah, with the flies and all the animations, and then you get this. But this is, I mean, you are at PwC, right? You can expect technical stuff on slides. But that is actually 6 months ago. Everybody said, I don't know how to look at geopolitical risk for my bank. This is exactly the framework how you need to look at that. And it's not our invention. It's basically more or less, it's a modified version of what the European Central Bank is taking and telling banks, this is how you need to look at geopolitical risk. Yeah, you need to translate the at the end, the question is, what is the transmission of everything that is happening on the geopolitical, geoeconomic, geofinancial side, and how does it impact the bank at the end? And you have 3 transmission channels: financial market, the real economy, and the safety and security channel. So really something physical happens to something. And then, interestingly enough, you have public policy reactions. Yeah, so typically governments do something if something happens, like in the pandemic. It's something sometimes we didn't expect, at least not to the intensity it works. But I think you also had the point that economists sometimes underestimate the reactions and the adaptations to that, and that is also something we obviously see here. But ultimately, it translates one way or the other into a macroeconomic impact, and that macroeconomic impact translates into the different risk categories. And there are many, many practical things also for banks associated with that. When you look at your corporate clients, the corporate portfolio, and you have discussions with your corporate clients, they look at, is my supply chain, the way I've organized it in a global way, still valid under these circumstances? What is about, we had a couple of workshops with German Mittelstand companies that do most of their production somewhere in Eastern Europe. Yeah? Is it still safe to have my factories in Poland very close to the Russian or Belarus border? So there are many practical things associated with that. And most importantly, and I think I don't want to reference to your presentation too often, Robert, but I just want to prove that I was actively listening, because you said, is it inflationary or potentially deflationary tendencies? And what you also see, and I'm not sure if it's in your case the same, but when we talk to many banks, they say, yes, there are risks, and we see certain developments also on the credit risk side, for example. But most importantly is at the moment we have more issues on the revenue side, because our clients step on the brakes, yeah, and they are not investing because they don't know where to invest and in what to invest. And unless they have clarity, they are doing nothing. Yeah? So they hold their powder dry. And that is not good for the revenues, right? So we are happy that we still have the interest rate, the phase out of the interest rate bonanza for the banks, but ultimately the profitability outlook is then a bit bleaker for the short to mid term. So again, how do we now approach the topic? And first and foremost, it's about scenario definition. Yeah, what could happen and how could you think about potential developments? There are different dimensions we look at when we design scenarios. The risk landscape ranges from military escalation, global trade fragmentation, also very important, the US-China decoupling, and what it means for Europe in particular, because we are so dependent on both China and the US. Yeah? And if both are telling us, if you want to work with us, you can't work with the other, then it's getting more and more difficult. Technological bifurcation goes in the same direction, yeah, because we are largely dependent on either US or Chinese technology, yeah, but we can't be dependent on both. And it will be more difficult, and it will be even more difficult if the US is getting less and less of a reliable partner. And you all moved into the cloud, and you mainly moved into the cloud with some US players. And if the US decides that Europeans are not trustworthy partners anymore, and you don't have access to your data, then all your nice ecosystem models do not fly anymore. And that is a bit of a challenge we also see in that direction. So I think there's a bit of ways how to play with that. And what we did is for ourselves, and not just for ourselves, because we do a couple of wargaming exercise tomorrow. We will use exactly that slide. So you have a preview already of that.
with one of the larger German banks on a geopolitical wargaming exercise. So we take them a full day in an offsite and just play through how would a potential geopolitical cascading event look like. And the starting point is obviously the base case. And we looked at the best cases on the left-hand side. We call it normal reloaded. We say that by and large, the world remains a bit of a stable place. Some things are getting better, some things are getting worse. But by and large, we are maybe better than we were as of today. Our base case is more what we call friends first. Yeah, so minor military flare-ups occur, partial US-China decoupling, regional trade blocs are emerging, different regulatory regimes, countries prioritize energy security and things like that. So the world will not be as connected, as global, as globalized as it was before, but it's also, yeah, not a major crisis. And then the further you move to the right, the worse it gets. When we do this for the scenario planning, we obviously just take one scenario and then we induce certain shocks, and we put one shock after another. Yeah, and many of the things we mentioned before. So we start with the Russians are somehow coming closer or invading the Baltics. Then the China agrees to step in and supports Russia and cuts off from any rare earths and things like that. So there's a collapse of supply chains that leads to certain reactions. Major OEM gets in deep trouble and is close to default. And then up to the intensity that the US decides not to pay anymore its debt, at least not the international debt. So what do you do as a bank? How do you react? And do your mechanisms function well? Is kind of a thing that many banks need to get a better grip on, because these are things you have technically in some of your playbooks and some of your crisis response frameworks, but running this as a full-fledged war game or dry run is something that can be quite important. So now there's something that is, I guess, a bit maybe disputed. So you will have diverging views on that. I think what we have done here, and I think the key message is just that we look at this in a two-layered scenario structure. So basically what we say is this entire development we observe on the geopolitical and wider geopolitical, geoeconomic side short term, but also you pointed out the midterm to long-term potential effects of what the Trump administration is doing to dismantle the existing geoeconomic order, leads to a, let's say, parallel shift downward of the overall macroeconomic growth curve. Yeah? So there is lower growth than we had already seen before. We know that Europe and particularly Germany have been struggling on growth. China was struggling, but this will shift it a bit down. And then on top of that, we have certain shocks, additional stress, like initially the tariffs, but maybe there are also worse things to come than the tariff. And that derives the impact for banks, because at the end, it's about how does that translate into the banking system. And obviously, that is also a bit of a complex visualization, but what we're trying to do is to not just impress you with the color coding and so on, but to show how diverse the impact is across the globe and across different industries, or what the tariffs mean to different industries in different geographies. And the problem and the complexity is that there is an entire supply chain that is also not in one country, that in multiple countries beneath that. Yeah? So that means if you are a bank and you have a corporate portfolio, you really need to understand on a client-by-client basis, not just on an industry-by-industry or sub-industry by sub-industry basis, what it means under certain scenarios. And even if you just look at the tariff stuff, what it potentially means to your client, how severe it is, how negatively it is impacted, how that translates into the P&L and ultimately in the rating of your corporate clients. Yeah, I didn't want to talk only about risks, but I still haven't concluded on that. So basically, what we also did is in at least trying to get a bit on a grip of what are the potential risks
that actually banks are facing based on all these developments. We divided that into short-term to medium and long-term risks, and also in terms of the impact, where do we see the bigger impact? I don't want to go in detail on this one. We also did it on the opportunity side, because there are also many opportunities now for banks in this uncertain environment. So there's a lot of, if you want to put it positively, money you can make by helping your clients to adjust to the new realities. Again, I'm not going in detail in this one because I may get a question on that one later on. So in a nutshell, and let me end with that, when we talk to many banks across Europe or internationally, what we hear is there's on the one hand the desire to get a better grip systematically on how do you look at geopolitics in Europe or in that part of Europe that is supervised by the ECB. The ECB is very strongly pushing for the banks to give concrete answers how they approach the topic, how they deal with that as a horizontal risk. The other thing is when you talk to specifically the more global, the very international bank, they mainly see this as an opportunity. They really go after their clients and say, okay, you have a global supply chain, you are producing in that part of the world. We can adjust, we can help you, we can finance your shifting of the production from, I don't know, Southeast Asia to somewhere else. We can make sure that when you go in local for local production, because I think this is one of the key trends we will see. We already see this in China, that the business model will be much more local for local. So you can't produce in Europe and ship it to China anymore. It just doesn't work. The Chinese are demanding much more that everything will be done locally. It will be sourced also locally from your suppliers. And then consequently, it has to be financed, and all the financial services around have to also come locally. Either you give it to the Chinese banks or you do it yourself, but then you need to have some form of a presence that makes sense, which is not easy. And the same holds true also for the US, right? At the moment, activity has dropped in the US, but it will recover after some time. And then you will also need some sort of a local for local business in the US. If you don't have the global setup, then the question is for other banks, how can I adjust to that? How can I still help clients to work in that environment? And that means you need to think smartly about partnerships and dealing with others and trying to find solutions for your clients and what your sweet spot in that space is. With that, I leave that to the panel discussion to continue with the rest of the questions. And for the moment, I thank you for your attention. And again, thanks for letting me talk in English here. Much appreciated. Thank you, Philip. We can welcome Robert and Carl up on stage. And I think Philip... You have the... Yeah. And Philip, if do I need to move? Or? Yeah. Yeah. Okay. Do we all need to move here? Yeah. Yeah. So Squeeze in. Squeeze in. Good. And, so we are one team, Kai. Super interesting to listen to all of you. We've now heard you talk about all these big topics. Based on this and listening to each other's, what are your short-term outlook and predictions? You're looking at me? Okay. Can you answer that? Okay, yeah. Well, yeah, as I said before, I think it was a good combination of different perspectives on the topics, because there are, from my perspective, first and foremost, you need to understand what is happening in the world. You need to get it in some sort of structure. What does it mean for me? How does everything, what happens, translate into impact and opportunities? And then there are, I would say, strategic consequences that this may have, but there are also very tactical consequences. And specifically, I mean, you mentioned the tax aspects. There are also others. And when we look at our clients, the non-FS clients, I think there's a lot of debate around what does it mean for me just very practically over the next 3 to 6 months, because you and I tend to look beyond the next 3 to 6 months. Yeah, how does it all play out in the medium to long term? But short term, there are a lot of challenges that just companies practically face now
and they need to deal with, and that's the combination of different perspectives is really important for me. Anything to add? Yeah, I mean, I'd add that there's definitely a sort of both a tactical and a strategic response here. I think when we look at our clients, it's mainly divided into two camps here. It's the wait and see approach, and it's the group that sort of tackles this head on. And I at least expect that we'll see the sort of second group be more successful coming out of this. So that's the one thing I'll say. And then, I mean, we don't have a crystal ball. Even in the short term, it's really difficult to predict what will happen here. But what we can do is, I mentioned signaling, I mentioned scenario planning, and making sure that your organization is fit for purpose and prepared to sort of tackle this uncertainty. Maybe just a couple of reflections. I think it's so difficult to predict the future, and well, when we talk about this kind of geopolitical developments, and you can use different kind of scenarios. I would say that the discussion is more important than the scenarios. That you have this kind of awareness in boardrooms, etc., so that you are, could say, to some extent prepared for all these kind of things that are happening right now. But I think it's also quite interesting when I listen to all the three presentations that we have had today, and that is that I think we are a bit gloomy when we talk about the kind of long-term challenges. Look at the stock market today. We are at all-time high levels if you look at the global stock market index. So maybe are we too pessimistic about the future? Is the stock market right about the future? I think that's a very interesting situation that we have right now. I think that one of the key questions right now, that is, do we have a kind of short-term disruptions in the global system, or do we have long-term shifts? I believe that we have long-term shifts, but apparently the stock market is looking at this as a kind of short-term disruptions. And when I talk to people right now, and they are making investments in the stock market, they are saying that, well, we are not looking at 2025. That is history. We are looking into 2026, and then they are saying that it looks more promising. But I think that we are going to have a slowdown in the economy, and that should have implications for growth outlook, profits, etc. And I think that is not reflected in the stock market. Actually. We wrote down a question here, referred to one of your first slide. It said that we tend to overestimate political events. Do you think in general that we worry too much about these, what Trump is doing? I would say that we should not forget that this is a completely new environment. So I think that we are now changing this kind of rules-based world order, and we haven't seen it for the last 80 years. So I think we have this is a new era, I would say, with uncertainty. But I think that at some point, because I'm a bit surprised that we don't see more of this kind of, would you say, criticism from the within the US about these kind of policies coming from the Republican Party. But I think it will come at some point. I think reality, Mr. Trump, he will face reality. Today you can listen to economists, and we are saying that we are going in the wrong direction, and the US economy is going down, etc. Inflation is going up. But we haven't seen the hard data. But I think we are going to see that during the autumn. And at that point, when American citizens will be affected by higher prices, high interest rates, maybe more unemployment in the US, I think then you are going to have stronger voices. So I think that at some point, Mr. Trump will react to this kind of reality. I see he's already, we could say, reacting to when people are highlighting increasing risks. But I think I expect to see a kind of change in the policies from Mr. Trump. I don't expect him to become predictable, but maybe less unpredictable. That's good news. Yeah. Please. Can I add one aspect, because I also like those points very much, that we overestimate sometimes we tend to overestimate the impact and underestimate the way how we adjust, and especially the
governmental or policy reactions to that. But that assumes that governments are not just willing, but also able to respond to some of those things. And what we will see is that many governments get less and less able to react, at least financially, fiscally, to react, because they are more and more indebted, and not everybody is like the US or Japan, where you can survive and thrive on debt levels, public debt levels like in the US and others. And we did specifically an analysis for one of our Austrian clients to look at the capacity of individual countries. They are present in Eastern Europe. How much capacity would those countries still have to do any kind of bailout, economic bailout actions like they've done before in the pandemic? Because many countries have already exhausted their dry powder in the pandemic. And if there's more to come, there's less and less ability to do so. So this effect of, let's say, underestimating the public policy reaction, and you've seen my transmission channels, is maybe something that is getting smaller because we may not overestimate that effect or underestimate it too much. But it, could you add one more thing? And I think this is, I'm a bit worried about if I look at the situation in Europe, because you have very large spending needs. Mentioned before, you have to make much more investments in defense, security, infrastructure investments, and that will be very costly. I'm looking at Germany and all these kind of proposals. I think it looks good when it comes to Germany, but I'm a bit worried about the amount of government bonds that will come or hit the market. I would say that, because that could exert an upward pressure on interest rates. But I don't think that we should forget the fact that we also have lots of capital in Europe. If I focus on Europe, within the private sector. If I look at Germany, you're running huge saving surpluses. Maybe you saw my table. I think Germany is on the second place as the largest capital exporter, after you have been using the money in Germany for consumption or investments, and you are exporting the capital. So if you can encourage the capital to remain in Germany, or if you look at EU as a whole, we have huge capital surplus due to the fact that the private sector are saving lots of money. So and that's the reason why I think I really hope that this savings and investments union that the EU Commission is talking about right now, if you can encourage the private capital to find its way to investments, etc., I think that would be great. So we have. So I am a bit worried about the fiscal space for many governments, but if we could get this kind of private capital to start working within the union, I think that would be great. I'm trying to be a bit optimistic. That's good. Yeah. We like the optimistic. I was about to give a similar pitch because you told us that you are number 14. We have a new government in Germany. Everything is now going in the right direction. So please use your extra money to spend it in Germany. It will be wisely invested. We'll also give something back. And one of the interesting things in terms of unpredictability to watch out, our new Bundeskanzler Friedrich Merz is at this point, I think, on the plane to Washington to meet Donald Trump. And it's a 50-50 chance that he has his Zelensky and Ramaphosa moment. It's the opposite. No? I think Canada and the US went better. I was really unsure. That's why I skipped the delegation this time and said I better come to you guys here for the Bankforum, and didn't go with Friedrich to Washington because I was more on the conservative side. He may get the Zelensky moment, but you never know. You have to follow the Finnish playbook and go golfing instead. But if it's okay, if I can ask you a question, because I think Germany is, of course, very important for Sweden. Germany is the largest export market, if I look at the total export sector. And I'm quite optimistic about Germany. Because I think we had a big problem with the previous government, because I was just waiting for political action. Now I hope for more political action. Do you think that I'm too optimistic about Germany? No, I think we can be cautiously optimistic. Cautiously optimistic. No, it's a coalition. Very right? German response. I think there's the direction is the right one. Yeah. I think also the coalition treaty is still, given that it's a compromise, doing the right things.
disappointing thing is that the party that lost dramatically in the last vote, the one of the Social Democrats that had Olaf Scholz as the Bundeskanzler, and they ended up with 16%, which is the worst result ever, have more or less dictated their agenda also in the coalition treaty. So let's see how much of the important changes in politics can happen under that compromise. Yeah, but I think it's worth to be optimistic that at least directionally this is right. And I think what is much more important is the shift in mindset, that people are more and more realizing that now is the time to do some more substantial action, and that really Germany also has a responsibility for the rest of Europe, right? Because if we don't get our house in order, the rest will also struggle to a certain extent. Robert, before we walked on, we talked about how the American politics right now is really a sort of joining force for the European Union as well, and sort of spurs change and maybe prompts us to execute on the Draghi report, for example, and make the necessary changes. So I'm maybe a little bit more bullish than most. Maybe it's because I read US media a lot as well. It's a slightly different perspective than European. But I think that certainly I think this is a wake-up call for Europe. And once again, I'm talking about Europe, not only EU, because I think it's important to look at the kind of broader perspective. But once again, we have, if I look at the political landscape where we are moving, the political trends, I think we are moving in the wrong direction. So I'm on the one hand, I'm quite optimistic about this kind of wake-up call. We also have to get out of the bed. It's not just about wake-up call, I should say, when it comes to Europe. So we have to get out of the bed. But I think also that we should not forget this kind of increasing fragmentation risk, because I'm quite worried about these kind of political trends. And also when I look at Germany, look at France. France and Germany should be I would like to see France and Germany as a key, because they drivers behind the developments for Europe. But yeah, maybe it's a kind of wait and see. Also cautiously optimistic. Cautiously optimistic. Yeah. Let's end it on an optimistic note. Time is flying. We could listen to you for hours, but it's time for fika, as we say in Swedish. A short break. Big thanks to all of you. We'll be back here in approximately 10 minutes or so. Yeah. Let's take a 10-minute fika. Yeah, thank you all very much. Thank you. Komma in, smita in i efterhand. Vi ligger lite efter så vi kör igång. Vi ska nu få en liten uppdatering kring de senaste och aktuella frågorna inom skatt. Så Eva, Daniel och Gustav, varsågoda. Jag ska starta med ett EU-direktiv som kommer att implementeras här 2028. Det låter långt bort, men det är det inte. Det direktivet heter FASTER och syftet är att effektivisera hanteringen av källskatter inom EU. Och det här går ganska bra hand i hand med det vi har pratat om förut, att skapa en fungerande kapitalmarknad inom EU. Syftet är att förbättra effektiviteten, att snabba på processerna och underlätta gränsöverskridande investeringar inom EU. Och det här är en del av EUs åtgärdsplan för att skapa en fungerande kapitalmarknadsunion. Nationell lag senast 31 december 28 och sen ska det vara i kraft 1 januari 30. Det man gör är att man ser till att ha samma typ av processer. Det ska finnas ett formulär att ansöka om återbetalning av källskatt inom EU, inte 400 som det är idag.
Och man ska också ha möjlighet att kunna få direktnedsättning av källskatt redan vid utbetalningen av utdelning. Man kommer ha nationella register av de finansiella mellanhänder som finns som hanterar utdelningar och källskatter. De ska ha ett rapporteringsansvar, de ska också ha ett ansvar för att ta in information och också kontrollera den informationen. Det här kan låta betungande och det är en utökad administration kring det. Det som man har att vinna på det här som bank eller mellanhand då, det är att det blir ett betydligt mer förenklat system och snabbare system. Inom 50 dagar ska man kunna få återbetalning av källskatt i det här systemet om man är registrerad mellanhand i ett register. Standardiseringen bidrar ju också till att man kan automatisera sina processer på ett annat sätt. Så det är här vinsten eller uppsidan finns för er som banker då, skulle jag säga. Det andra som jag skulle vilja ta upp då, det är CRS och FATCA-rapporteringen och förändringar som nyligen har då skickats till lagrådet för granskning. Alldeles i förra veckan tror jag det var. Och det handlar om att mer information, andra uppgifter ska plockas in. Och dessutom så kommer man att införa, eller förslaget är att man inför en så kallad nollrapportering och det har inte vi haft förut. Men är man ett finansiellt företag med rapporteringsskyldighet enligt de här reglerna, så även om man inte har någonting att rapportera så behöver man lämna in en notifiering om det. Så att det här uppmanar vi då er att titta på hur era processer ser ut för att säkerställa att ni när det här träder i kraft 1 januari 2026 kan leverera på det. Sen har vi på mer nationell nivå, Daniel, du kanske vill dra det som är nytt eller kokar där. Ja, lite highlights snabbt på vad som händer nationellt. Vi har ändringar i riskskatten, också en lagrådsremiss som kom nyligen. Vi har ju idag ett tröskelvärde för att omfattas av riskskatten på 2025 är den på 192 miljoner kronor. Det är, och man betalar riskskatten om man är över det redan från första kronan på underlaget. Underlaget väldigt förenklat är ju skulderna i ett kreditinstitut. Nu införs ett grundavdrag så att man ska betala först, och det grundavdraget är lika stort som tröskelvärdet, vilket gör att skatten börjar utgå på ett underlag precis då över tröskelvärdet. Men för att kompensera för att det här ska vara kostnadsneutralt så höjs riskskatten från 0,06% till 0,07%. Och det här är föreslaget att träda i kraft från och med nästa år. Då. Sen så kom det en bombmatta nästan från finansen här för någon vecka sedan med olika skatterelaterade förslag som man vill skicka ut på remiss för att ha remisshanterade då ifall att man tycker att det finns utrymme i höstbudgeten och ifall man lyckas förhandla fram dem. Några av punkterna står här och alla är inte med, men värt att notera är att ett av förslagen är faktiskt att sänka bolagsskatten från och med 2026 till 20% istället för idag som 20,6%. Sen kanske det för privata skäl här, eller på att säga, är några förmåner där som man också har föreslagit, bland annat delvis skattefri förmån för att åka med kollektivtrafik. En pågående utredning och hålla reda på kom betänkande för snart ett år sedan. Det är nya eller förändrade ränteavdragsregler. Vi har ju både en generell ränteavdragsbegränsningsregel och vad vi kallar för riktade regler i koncerninterna sammanhang. De går man in och gör ändringar i, så det borde komma något här snart vidare i det. Avslutningsvis på inkomstskattesidan 2 lite intressanta rättsfall. Det ena är ett nyligen avgjort mål som gäller då pensionskostnader i en norsk filial. Och det här har ju i och för sig pågått en lång tid, men nu nått vägs ände för att det inte fått prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Och det gäller att ett svenskt bolag har nekats avdrag för premier till vad som kallas för inskuddspension.
och även för inbetalningar till något som heter fällesordningen för AFP eller avtalsfästet pension. Det här är vanliga företeelser i pensionsordningen i Norge. Och då har man nekats avdrag i Sverige med den svenska beskattningen för det här. Domstolarna gick på Skatteverkets linje. Man anser att inskuddspension inte är en tjänstepension i svensk mening och man tycker att de här inbetalningarna till fällesordningen inte är tryggad på det sätt som krävs för avdrag i Sverige. Så att det här blir alltså en kostnad i den svenska beskattningen. Domstolen tyckte inte heller prövades mot EU-rätten. Det har man inte heller tyckt att det här är någon diskriminering. Så att det har betydelse. Har man norsk filial och då är det stor risk att man har någon pensionsordning som är liknande det här. Om inte samma, om man inte har avdragsrätt. Det kan även påverka i andra filialländer som man bör se över sina pensionskostnader där. Till slut en positiv dom, eller på att säga om man är skattebetalare. Det är HFD för bara någon vecka sedan. Där de ändrade underinstanserna. Det här rörde avdrag för konsultkostnader och avdrag för ingående moms på konsultkostnaderna. Det var ett moderbolag som hade beställt konsulttjänster i syfte att effektivisera ett dotterbolag inför att man skulle sälja dotterbolaget. Och arvodet för konsulttjänsterna var delvis så kallad success fee. Så att det berodde på om bolaget faktiskt såldes och även vad priset blev. Och det här tyckte då Skatteverk och underinstanser att det ska ses som ej avdragsgilla försäljningskostnader för dotterbolaget. Men HFD tyckte att nej, det här kostnaden har avsett att effektivisera dotterbolaget. Det har koppling till dotterbolagets verksamhet och därför är det avdragsgilla kostnader både inkomstskattemässigt och vad gäller den ingående momsen. Nu lämnar över till moms. Perfekt Daniel. Och det kom ett ganska läskigt förhandsbesked gällande just verksamhetsöverlåtelse. När man för över en verksamhet genom en asset transfer eller via en fusion. Och det handlar om en hel verksamhet. Och det har vi ju alltid sagt förut och det har till och med Skatteverket hållit med om att överlåtelse av en hel verksamhet, det är alltid momsfritt. En så kallad transfer of a going concern, TOGC. Men Skatterättsnämnden tyckte att är det en helt momsfri verksamhet, då kan den inte ske överlåtelsen momsfri enligt den svenska lagen. Om man går bokstavstolkar så finns det väl utrymme för att säga då att den kan inte ske momsfritt. Tidigare har vi alltid tolkat det här mot EU-rätten och då ska det kunna hanteras momsfritt. Det här blev snabbt överklagat och HFD kommer ta upp det här så vi hoppas ju såklart att man kommer att göra det här rätt igen så att man kan överlåta en verksamhet momsfritt. Men fram tills dess så är det viktigt att ha koll på det om man gör någon omstrukturering, överlåter och så vidare. Även tidigare har man varit på det här lite just gällande överlåtelse av enskilda tillgångar mer. Även om det kanske var alla tillgångar som fanns i verksamheten, till exempel fondförvaltningsmandat, försäkringskontrakt, kreditkontrakt så har man sagt att det räcker inte för att det ska omfattas av en verksamhet. Så man ska vara lite försiktig där när man för över tillgångar och omstrukturerar. Sen går vi vidare. Daniel var inne lite på Norge och pensioner där. Och det här är ett förslag även på momsområdet som kommer från Norge att man vill beskatta vissa interna allokeringar, internprissättningsmässiga allokeringar inom ett bolag. Till exempel då svenskt huvudkontor och norsk filial. Så använder norska filialen då resurser i Sverige så ska en del av den här allokeringen av kostnader beskattas med norsk moms. Det är ju extremt speciellt. Det finns i stort sett inget annat land i världen som har sådana regler att man ska beskatta egentligen bolagsinterna
flöden då. Det här är ett förslag, men vad vi hör från Norge så är de ganska säkra på att det här kommer att gå igenom. Så det här måste vi följa upp, och man föreslår ju att det ska införlivas redan 1 januari 2026. Det finns garanterat åtgärder som man kan genomföra för att minska effekten, men det är inte lång tid att kika på det här då. Så kommer bli jätteviktigt att följa upp, och det kommer ju vi också att se till att göra såklart och informera er om det. Sedan finns det även lite mer roliga nyheter på förvaltningsområdet kopplat till fondförvaltning, och det är att egentligen Skatteverket har ändrat sin praxis kan man säga vid vissa inköp som används då i fondförvaltningen. Och då har man ändrat det från att de tidigare skulle hanteras som momspliktiga och nu mer gå mot att vara momsfria då. Och då minskar det ju kostnaden för fondförvaltaren. Men det här är ju något som man behöver se över för att säkerställa då att man då hanterar de här inköpen korrekt. Det är inte alla inköp, utan det är vissa typer, till exempel analys, data och mjukvara i många fall då. Men minskar kostnaden, så det är positivt. Så man kan även gå bakåt i tiden om man har momsat det tidigare från 2018 eller 2019 och framåt. Det var nog allt för oss, va? Då ska vi tacka för oss och välkomna Johan och Anton upp hit och prata om AI Act. Hej allihopa, tack för det. Går vidare på något helt annat här, kanske AI och AI Act, den nya EU-förordningen. Jag heter Johan Lindfors och jag jobbar som rådgivare här på vår grupp som heter Risk and Regulation, eller riskhantering och regelverk då, för finansiell sektor, bland annat bank förstås då. Med mig har jag Anton. Jag heter Anton Masgård och jobbar på samma grupp med Johan. Så vi börjar titta ganska mycket på det här och jobbar en del med AI Act, och vi har ju 10 minuter på oss här, så det blir kanske ingen så här jättedjupdykning, men vi hoppas liksom att ni får med någonting i varje fall kring den här ganska nya regelverket. Så. Ja, då tänkte jag bara, AI-förordningen är ju den första EU-regleringen inom AI, och den klubbades i somras och började gälla i augusti, och sen är det några regler som kommer börja gälla framöver. Och syftet med regelverket är egentligen att den täcker egentligen all kommersiell användning av AI, även på myndighetsnivå. Och syftet är egentligen att säkerställa en enhetlig reglering av AI och att det ska finnas någon form av tillit till AI inom EU. Att det inte ska löpa amok, liksom, så man ska ha kontroll på det. Och det gäller lite GDPR, att det gäller egentligen även om man är en extern part som använder AI inom EU. Jag tänkte hoppa vidare till nästa. Yes. Och AI-förordningen är riskbaserad, vilket betyder att AI-system klassificeras som en risknivå, och därefter så kommer det följa olika mycket regleringar och krav kopplat till det här AI-systemet och dess användningsområde. Och som ni ser högst upp på pyramiden så har vi oacceptabel risk som är förbjudet i nästan alla fall. Och som exempel på oacceptabel risk och förbjudna AI-system, det är biometrisk övervakning eller social poängsättning. Och det här kan man jämföras med som exempel en sån dystopisk användning av AI. Jämför i Kina när man har social poängsättning av medborgare för att klassificera alla möjliga typer av ta beslut. Men förhoppningsvis så är inte det så aktuellt här, för jag antar att ingen kommer syssla med social poängsättning här inne i det här rummet, så att då blir det är egentligen nästa nivå som blir det mest aktuella, och det är högrisk AI. Och högrisk AI är det som de flesta artiklarna i AI-förordningen täcker. Och det är tillåtet, men det finns ganska mycket krav som man kommer jag tänkte gå igenom strax. Som exempel på högrisk AI, det är kritisk infrastruktur, vattenförsörjning, elförsörjning, sjukvård, utbildning och HR. Man kan tänka att syftet med det är att skydda grundläggande rättigheter på individnivå. Och här kommer även inom försäkring och kredit, så har vi
det som uttryckligen nämns som ett högrisk AI-system är kreditvärdering och risk- och kreditbedömningar av fysiska personer. Så man gör kreditmodeller för att undersöka kreditvärdighet eller bevilja lån och liknande. Det är en sån praktexempel på det som är uttryckligen högriskanvändning. Och sen nästa del har vi begränsad risk som är betydligt lägre krav. Det är egentligen att om ni har en chattbot, en kundchattbot, så är enda kravet egentligen det ska vara transparenskrav, att man ska veta om att man pratar med en AI, ett AI-system. Och sen inom just alltså inom finansiell sektor så finns det lite gråzoner som man inte riktigt vet än hur det kommer vara. Och då tänker man till exempel KYC eller AML, transaktionsmonitorering. Det vet inte riktigt vart det kommer hamna helt exakt. Men det har att göra med fysiska personers rättigheter och kan inskränka dem, så att det var något att ha koll på. Och sen lägsta risken är spamfilter till exempel. Det finns nästan ingen krav överhuvudtaget egentligen här. Och utanför pyramiden finns det lite information om den AI-modeller för allmän ändamål som är en annan typ av AI egentligen. Det är sån AI som har extremt stor bredd på vilka uppgifter den kan lösa. Så tänker till exempel ChatGPT, Copilot och den typen av generativ AI. Och inte heller det är så relevant här egentligen. Det är bara att man är bra att veta att det finns. Och sanktionsavgifterna kanske jag har hittat till höger där, men det är baserat på hur grov överträdelsen och vilken risk på systemet är det som man använder på felaktigt sätt. Och det kan både baserat på totalårsomsättning, procentsats eller ett fast belopp beroende på vad som är högst går man på. Och sen myndigheter som kommer vara ansvariga för översynen, så finns det på EU-nivå så kommer det finnas AI-byrån som har redan börjat sitt arbete. Och deras primära uppgift är egentligen att ha kontroll över de här större aktörerna som ChatGPT, alltså Microsoft, Google, OpenAI. Men också utfärda riktlinjer och liknande. Det kommer också vara stötta de nationella myndigheterna. Och på nationell nivå så har man inte riktigt fastställt vilka myndigheter som kommer ha den marknadsöversynen. Men vet att Integritetsskyddsmyndigheten har visat intresse och kommer kanske sannolikt ha någon fot inne här. Men det vi ändå vet redan nu är att i AI-förordningen så nämner man just att den myndighet som har översyn över finansiella tjänster även bör ha översyn över AI-användning inom finansiella tjänster. Så man kan med ganska god säkerhet räkna med att Finansinspektionen kommer vara kontrollerande myndighet för finansiell sektor. Och bara kort här, de punkter jag nämnde, vilka sektorer. Och sen kopplat till kraven varierar en del. Men det finns krav på riskhanteringssystem, det finns krav på CE-märkning, övervakning, rapportering, mänsklig översyn. Det här är baserat på är man en inköpare av ett AI-system eller är man utvecklare av AI-system. Använder man det bara eller har man utvecklat det själv? Oavsett vad täcker man av vissa krav, så att man kommer inte undan att säga att man har köpt AI-systemet, jag har ingenting med det att göra. Utan det finns olika krav som kommer gälla oavsett. Så det är också bra koll på, är man en tillhandahållare som man kallar det eller användare, eller är man en utvecklare eller leverantör som heter. Och sen bara ha med sig att det kommer komma tekniska standarder likt många EU-regleringar. Att det kommer komma förtydliganden från standardiseringsmyndigheter. Vi vet inte när och vet inte vilken omfattning, men det finns mandat för det i alla fall. Så sannolikt kommer det kunna definieras lite ytterligare. Kör vidare. Ja. Och just det, nästa här är då tidslinjen för AI-förordningen som har bara de viktiga datum man har koll på här. Det man kan tänka att det har hållit på ett tag, men det var i augusti som det klubbades. Men det var egentligen kraven som började gälla. Det första kravet som var koll på är 2 februari 25 nu i vintras. Och där är egentligen kraven på AI-kunnighet som är det kanske mest relevanta här. Och det är egentligen ett krav att alla som inom ett bolag använder AI-system, alla som omfattas av AI-förordningen och använder AI-system på liksom individnivå, måste ha en grundläggande förståelse för riskerna med AI. Det är det kravet som finns. Så att se att man bara har Copilot på bolaget och ingenting mer, utan man måste ha förståelse för hallucinationer, att man inte kan lita på AI-system helt fullt ut, vilka inneboende risker som AI-system som finns. Det är någonting som man måste ha koll på. Inte jätteomfattande egentligen, men det ska finnas en grundförståelse. Och nästa datum som man har värt att ha koll på, det är 2 augusti 2026. Där kommer resterande krav att gälla, och det är då de här kraven om hög risk kommer att gälla. Det är då man måste kanske ha de här processerna på plats. Man fångar upp det här i inköpsprocesser, eller man fångar upp det här i sin MPAP eller utvecklingsprocess. Att man uppfyller de här kraven när det kommer till användning. Yes.
Ja, men och, som sagt, liksom AI-förordningen är ju någonstans liksom sektorövergripande. Det gäller ju inte bara för finansiell sektor. Däremot så har vi ju sett att finansmyndigheter är ju på de här frågorna och vill ju gärna liksom vara i framkant med hur finansiell sektor ska styra och jobba med AI på liksom ett innovativt sätt men också på ett säkert sätt. Och jag vet FI bland annat kom ju med en rapport här december 2024 där man egentligen sa att AI blir ju allt vanligare men man tycker liksom att det finns riskhanteringar som släpar efter. Man säger bland annat att det ökar snabbt men att det finns liksom en brist här fortfarande då på liksom interna riktlinjer och policies. Och det här kan nog se liksom lite olika ut kanske beroende på vilken finansiell sektor eller bransch man är i, om det är bank och försäkring och sådär. Men någonstans ändå. Och så säger man att man tror ju att mycket av det här med AI inom finansiella tjänster kommer att betraktas som hög risk. Och vi får väl se lite, som Anton sa där, vad det slutligen blir då, kanske i form av praxisutveckling och sådär. Och så vi hörde en presentation av EBA tidigare där man pratade om, men de har ju också synpunkten att liksom mycket av de kraven som finns i AI Act ligger ju redan i finansiell reglering i form av liksom prudential-regleringen och så vidare och krav på riskhantering. Så att någonstans så har man ju ändå kommit ganska långt även när man jobbar med datahantering, modeller och så vidare, inte minst i bankvärlden då. Men trots allt liksom så ser man väl ändå ett behov av att liksom jobba vidare mot det här. Och man kan väl tänka sig då att liksom styrdokument, styrning, riskhanteringsprocess och så vidare är väl någonting man behöver jobba in kanske även om man är ett bolag i den finansiella sektorn. Ja, men så avslutningsvis då lite hur vi ser på liksom AI-förordningen hos oss, så kan man säga att vi jobbar ju väldigt mycket med olika typer av finansiella regelverk och inte minst liksom CRD och MIFID och IFR och så vidare. Jag menar det finns ju mycket av de här kraven går ju igen. Så att vi tror ju att liksom mycket av det här med AI-förordningen kommer ju ändå kunna jobbas in i ett bank- eller kreditmarknadsbolags företagsstyrningssystem då egentligen. Tänker till exempel på sådana liksom delar som vi tycker har stora likheter. Om vi har MPA-processen, hur man jobbar med sina operativa risker, inte minst nu med cybersäkerhet här och DORA som ju var ett liksom jättestort regelverk som kom här, så ser vi ju ganska stora synergier i att jobba in det här och kanske inte ha ett helt separat system för just AI då. Även på inköpssidan som sagt, man kan ju fortfarande vara en sån tillhandahållare av ett AI-system även om man själv inte har utvecklat det, så det ska man ha med sig också. Så det är väl lite så vi ser på det och håller väl på liksom mappar upp allting här nu, och det har vi väl även förstått att EBA kommer titta på. Man gör en lite mer kartläggning då utifrån just bank- och kreditmarknaden. Man kan väl också säga slutligen liksom att men någonstans så det kan ju vara så att det finns väldigt mycket användning av AI i bankerna nu och i KMB där man vill göra saker men man kanske inte känner sig liksom trygg för att det inte finns en governance runt det. Och det är väl här ser väl vi kanske, om nu EU vill liksom främja innovation för AI, så kanske kan det här vara en väg framåt just för att man vågar kanske som anställd då liksom veta att det finns processer som omhändertar det här och riskhantering och så vidare. Så det är väl också en sån medskick vi har. Men jag tror vi stannar där, vi har kört 10 minuter. Jag vet inte, har vi någon? Ja, tack. Anton, jag tänker jag smyger in en liten fråga innan vi släpper er. Jag tänkte det vore kul att fråga er hur ni själva som jurister och rådgivare använder AI-verktyg i er vardag. Har ni några tips? Ja, vi har inte lika spännande som kreditriskmodeller och socialpåinsättning, men däremot så har vi använder mest Harvey, till exempel verktyg som vi använder med att sammanfatta dokumentation, skriva utkast och hjälpa till med och sånt bit. Sen måste man alltid kontrollera självklart, men det är så vi använder det främst just nu med olika large language models, modeller som kan stötta olika hantering av dokument och så. Tips att ta med sig. Exakt. Vi säger stort tack till er och välkomnar Anna och Anders upp på scenen här. Så, Anna, det är ju inte bara på
AI inom den tekniska världen har hänt utveckling här, utan även inom konsumentkreditområdet, eller hur? Det händer saker hela tiden där. Vi tänkte prata lite grann om det, och det är en fokus som har varit nu på senaste tiden mot överskuldsättningen hos konsumenter och de förslag som har kommit här, och faktiskt ganska nyligen var det ett beslut i riksdagen bara för någon vecka sedan. Skuldsättningen hos konsumenter, den kan man säga, den har ju varit i fokus för regeringen ganska länge, och det här är inte första gången som det kommer en sån här utredning. Det har ju varit liksom flera stycken under den senaste tiden, och man kan ju se att det har varit en ganska stor tillväxt i konsumentkreditmarknaden. Det har legat över 5% de senaste 10 åren. Men nu kan man se faktiskt sedan 2022 så har det varit en liten nedgång kanske. Men det är fortfarande liksom ett fokusområde kan man säga för regeringen och samhället i stort, att vi vill inte ha för många konsumenter som landar i problem med överbelånade. Nej, och det man har sett också är ju att ökningen har varit väldigt stor, framförallt bland liksom unga och sådana som ganska tidigt hamnar snett i kreditsystemet därför. Så därav har ju myndigheterna fokuserat mycket på de här frågorna. Man kan väl säga att startskottet var ju ändå det här betänkandet som kom nu från statens offentliga utredningar och var i juli 2023. Och utifrån det sen så kan man säga att det har kommit 2 skarpa förslag, 2 propositioner som faktiskt nu redan har beslutats. Precis, och i det här sammanhanget så får man ju också faktiskt nämna Finansinspektionens allmänna råd om konsumentkrediter, för att man fokuserade ju under en period väldigt mycket också på hur man gör kreditprövningar och för att leva på kalkyler. Så det har ju också varit en del i hela den här agendan kring konsumentkrediter. Och sen Anna, så är det ju också på gång då ett helt nytt konsumentkreditdirektiv. Jajamensan. Som baserar sig på EUs direktiv, skulle jag gissa. Precis så. CCD2. Just det. Och det kommer ju bland annat öka scopet för vilka typer av krediter som träffas av olika regleringar. Men det finns också, vilket ju vi kommer in på lite senare, där i också skrivningar om registrerings- och tillståndsplikt. Så det är många saker som är väldigt lika varandra men som händer samtidigt här. Så att det är ett oerhört svårt landskap att navigera. Verkligen. Och vi kommer inte fokusera så mycket på det idag. Nej. Vi hoppas få återkomma till det, för det ligger lite längre fram i tiden. Precis så. Utan vi tänkte väl fokusera på de här 2 propositionerna som de facto har blivit beslutade. Vi kan väl gå och titta på den första, Anna. Vad är det här för någonting? Ja, precis. Det här är en propp från 2024-25. Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning. Och huvuddragen i den här regleringen har redan trätt i kraft. De införlivades i konsumentkreditlagen från den 1 mars i år. Och det som händer där är bland annat att begreppet högkostnadskrediter försvinner ur lagstiftningen. Vilket jag kan tycka egentligen är en ganska rimlig åtgärd, för att tidigare var det så att träffades man av definitionen högkostnadskredit så fick man vissa särskilda krav på sig kring räntetak och så vidare. Idag tar man bort den definitionen och så säger man att de här skyddsreglerna, de ska liksom gälla de allra flesta typer av krediter. Och en högkostnadskredit, Anna, vad var det? Hur hög var kostnaden? Det var 30% var det. 30%. Referensräntan plus 30%. Ganska hög ränta får man ändå säga. Precis. Så det försvinner nu. Vad man gör är också att man sänker och utvidgar det så kallade räntetaket. Och räntetaket sänks då till att vara referensräntan plus 20 procentenheter från det tidigare taket. Och man inför också ett utvidgat kostnadstak. Kostnadstaket träffar vissa typer av kostnader för den här typen av krediter. Och då säger man att de kostnaderna får inte överstiga kreditbeloppet.
Och då är det kreditkostnad, dröjsmålsränta och inkassokostnad. Och det där är också någonting, det ser ganska olika ut hur man räknar på det där i olika länder. Och där kan man ju fundera på en inkassokostnad till exempel, det är ju någonting som kunden själv kontrollerar. Och ska det verkligen räknas in i hur mycket jag får betalt för min kredit? Men det är så man har landat i att det ska se ut på den svenska marknaden då. Sen inför man också begränsningar i hur man får förlänga löptiden. Och det har tidigare också funnits vad gäller vissa högkostnadskrediter då. Men då handlar det om att man egentligen får förlänga dem då en gång. Och sen så finns det regler om en särskild upplysning i marknadsföringen av de här krediterna. Tidigare var det en stor varningstriangel som skulle visas när man marknadsförde högkostnadskrediter. Men idag kommer det då regler som säger att man ska tala om att krediter kostar pengar. Och så finns det allmänna råd från Konsumentverket kring exakt hur det här ska utformas då i marknadsföringen. Det är ganska stora förändringar ändå. Får man det tycker jag. Ja. Och de här är ju redan implementerade och klara sedan 1 mars. Jajamensan. Ja. Och gick in då i den existerande konsumentkreditlagen. Precis. Ja. Den andra propositionen, den har ju lite liknande namn då, men den heter ju Stärkt konsumentskydd på kreditmarknaden. Men den har väldigt annorlunda innehåll. Och den här propositionen då som beslutades häromveckan bara faktiskt. Den säger så här egentligen, många av de här bolagen, konsumentkreditinstituten, de har ju tidigare verkat under en lite förenklad lag kan man säga, som går under LVK kallas den, lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter. Den lagen säger man nu att den lagen kommer försvinna, och om man ska bedriva då långivning eller låneförmedling då med konsumentkrediter, då ska man gå in under LBF då, lagen om bank- och finansieringsrörelse. Och det innebär då att de facto man måste bli ett kreditinstitut om man ska hålla på med det här. Och det är ju en ganska stor förändring för de här bolagen. För det kommer ju massa krav till med det här då. Och påverkar också vilken verksamhet de bedriver. Ja, faktiskt. Men jag tänker vi kan väl gå till nästa sida här. Får vi säga några ord om vad de faktiskt inte gör också? Ja, det skulle vi kunna göra, för det är en bra idé. Därför att någonting som var väldigt diskuterat inför det här och som också sågs som något positivt från branschen, det var ju att faktiskt införa ett skuldregister, så som man har gjort i till exempel Norge och Finland. Det förslaget valde man då att inte gå vidare med. Och tittar man på propositionen kring det så känns det som att det här var någonting som tillstyrktes av remissinstanserna, men man var kanske inte riktigt överens om hur det skulle göras. Och då blev det komplicerat och då såg man massa risker kring integritetsfrågor och så vidare. Och så valde man att inte gå vidare med det. Är det pausat kan man säga? Eller? Ja, det står i propositionen att man väljer att inte införa det, men att man kan återbesöka frågan i framtiden. Så att det är nog inte någonting som det händer så jättemycket kring just nu. Men det är ju en åtgärd som verkligen skulle kunna hjälpa till i det här. Så att vi får väl hoppas att de plockar upp det. Ja, precis. Om man är bank då eller långivare, då skulle man ju få en komplett bild då över den här kunden då som man ska låna ut pengar till, vad den har för tidigare åtagande. Och det är inte sagt att man får det nu när man tar en UC till exempel då. Precis. Nu. Ja, men vad blir det här för konsekvenser av de här förslagen då? Vad tror vi då? Vad gäller högkostnadskrediter, det kommer ju ändå bli begränsat, det får man ändå säga. Ja, så kommer det ju bli. Och i och med att det nu blir ett räntetak som gäller över hela linjen så kommer det ju påverka. Samtidigt så har ju kanske inte högkostnadskrediter varit den stora massan av de krediter som har funnits på marknaden redan innan. Det är en ganska liten del om man tänker egentligen kanske procentuellt av utestående krediter eller av nya lån och så vidare. För att storbankerna kanske inte håller på med det här så mycket, utan det är de här mindre konsumentkreditinstituten där det då kanske utgör en lite större andel får man säga. Men jag såg någon siffra från FI att det var ungefär 1% av liksom de nyutgivna lånen och 8% för konsumentkreditinstituten. Så en begränsad del, men kanske en del som är viktig att adressera då, för att det är kanske de som ofta hamnar hos Kronofogden i slutändan då. Det är det man vill liksom få bort då. Ja, sen har vi ju tillståndsfrågan, Anders. Tillståndsfrågan, ja, exakt. Precis. Och då är det ju så här att
om man ska bedriva den här verksamheten fortsatt då, ja, men då måste man ju bli då ett kreditinstitut då. Då kan man då välja mellan att bli bank eller kreditmarknadsbolag då. Och det är ju betydligt enklare att få ett tillstånd för kreditmarknadsbolag. Men det är även det är en ganska prövande process och en omfattande process. Och det kommer ju kapitalkrav med det här såklart, precis som en bank. Man måste ha minimumkapital, man måste ha kapital för att driva verksamheten. Och det kommer massa krav på styrning och governance, det kommer massa krav på rapportering och det blir en utökad tillsyn framförallt. Och det är kanske den sista punkten där som jag tänker att myndigheterna eller regeringen har velat komma åt. Att man vill ha liksom en utökad tillsyn på den här marknaden och det här var ett sätt att få till det helt enkelt. Ja. Och kraven på kreditmarknadsbolag, man kanske har en mindre komplex verksamhet och det gör i sig att den regulatoriska bördan blir lite mindre komplex, men kraven är ju lika stora som på en bank som man har att leva upp till. Vad tror du händer nu då i marknaden här? Det finns, jag såg över 60 sådana här konsumentkreditinstitut och som antingen bedriver egen långivning eller låneförmedling. Det är många låneförmedlare får man säga, efter det är liksom lite enklare att komma igång med det. Precis. Nej, men och det är väl rimligt att tro att inte alla de här kommer finnas kvar på marknaden framöver och söka den här typen av tillstånd. Utan vi förväntar oss att vi kommer se en konsolidering av den här marknaden. Det är väl kanske de som är lite mer kapitalstarka och lönsamma och med kanske starka ägare i ryggen då, som har musklerna liksom att gå i mål med en sån här ansökan skulle man gissa. Precis. Så att det kanske blir en viss konsolidering. Vi kan ju faktiskt se när vi tittar på våra kunder att man använder ju låneförmedlare i ganska stor utsträckning när man säljer den här typen av lån idag. Man kanske använder inte bara 1 eller 2 eller 3 utan upp till 10 stycken olika låneförmedlare. Så att lite olika inriktning då. Men där gissar väl att det blir en konsolidering i marknaden. Sen är det ju så att om man ska då bli ett kreditinstitut, det kommer ju kräva ganska stora anpassningar och här finns ju rätt många olika frågor att titta på. Ni som jobbar med banken, ni vet ju frågan om konsoliderad situation är ju jätteviktig. Hur räknar man ut kapitalbasen? Har man goodwill? Måste man göra avdrag? Det kommer massa frågor runt det här. Har man off-balance-poster? Helt plötsligt ska de kapitaltäckas. Det blir massa frågor runt det här som man behöver adressera. Så att det är en resa och vi ser ju att bolagen kommer behöva anpassa sig om man nu ska bli ett kreditinstitut och kanske dela upp den reglerade verksamheten från den icke-reglerade och sådana saker. Så att det är inte bara att man ska genom en resa och bli kreditinstitut, man ska kanske också anpassa verksamheten. Och där kommer ju den här frågan om finansieringsrörelse och den är ju lite lustig för om man är konsument eller om man är förmedlare till exempel. Helt plötsligt ska man bedriva då finansieringsverksamhet. Och då ska man ha både inlåning och utlåning kanske då. Och det blir en helt ny verksamhet som den här måste starta upp då. Och hur stor ska den vara? Det finns mycket frågor runt det här. Verkligen. Men så om vi ska sammanfatta det hela så kan vi väl säga stora förändringar för konsumentkreditinstitut. Och det närmaste året då så kommer ju att den här utkristalliseras då. Hur många är det som blir kvar? Hur många är det som ansöker om tillstånd? Hur kommer det här påverka branschen som sådan? Så att det blir spännande att följa. Verkligen. Och det blir ju också spännande att se, för att det har ju varit väldigt omdiskuterat vilken typ av åtgärder man ska vidta mot överskuldsättningen. Och valde man nu rätt väg eller inte? Är det här som är lösningen på problemet? Eller hur kommer marknaden fortsätta att utvecklas? Ja. Med det så tror jag att vi tackar för oss. Det gör vi, och vi ska hälsa välkommen upp på scen min kollega Cecilia Cederberg från Forensics. Tack. Jag tror tiden springer iväg här när man har roligt. Men vi ska prata några minuter i alla fall om ekonomisk brottslighet. Mitt namn är Cecilia Cederberg och jag jobbar här på PwC och ansvarar för vårt team av specialister som hjälper till både att förebygga, motverka i den utsträckningen det går, men stärka också förmågan att upptäcka ekonomisk brottslighet. Eller det vi mestadels också sysslar med är faktiskt att utreda när det har hänt och när det kan ha pågått en tid också. Jag vet inte om ni har sett den här siffran tidigare. Den kriminella ekonomin fick vi en siffra från polisen sent 2024. Där man uppskattar att den kriminella ekonomin är 100-150 miljarder per år. Det här är ju skrämmande siffror, men det är ju också
den kriminella ekonomin där egentligen det är ett ekosystem utifrån kriminell verksamhet och där brottsvinster återinvesteras eller tvättas vita. Och det här är ju en fråga som jobbas väldigt mycket med utifrån banksektorn. Det vi ser väldigt mycket nu utifrån de utredningar men också när vi hjälper banker och andra inom finansiell sektor, det är just att tydliggöra både utifrån hotet, att det både kan vara inifrån och det externa hotet. Vi pratar mer om det externa hotet kanske utifrån organiserad brottslighet, de som begår bedrägerier på utsidan. Men vi ser också utifrån riskbilden och olika typer av ekonomisk brottslighet som inträffar idag och som påverkar vårt samhälle i stort väldigt mycket. Det handlar både om att det krävs ibland insikter från insidan. Men det finns också en risk idag att det är anställda, inhyrda konsulter eller andra som agerar och är verksamma inom en organisation som sitter på information som kan möjliggöra ekonomisk brottslighet. Och det här är också en kombination av det ibland. Och här ser vi också att det finns uppenbara korruptionsrisker, mutrisker, att man både kan vara en hotsituation till anställda, men att det också kan vara anställda eller inhyrd personal som utsätts för både påverkan eller erbjuds mutor. Det vi också ser utifrån och det som delas mycket av den myndighetsgemensamma bilden också som blir allt mer fokus på, det är just det att det är mer sofistikerat idag utifrån hur det här går till och vilka insatser man är beredd på att faktiskt och planera utifrån det här för att möjliggöra ekonomisk brottslighet. Vi hinner bara bli lite grann som att bara nudda på vissa områden. Men några saker som vi tycker är väldigt positiva ändå. Det är att det pratas väldigt mycket mer om vilka de här riskerna är. Det finns myndigheter som delar och också ni inom banksektorn delar ju också vad är de här olika hoten. Och det har gett en stor påverkan. Men vi ser också utifrån vad jag är inne på att det är mer sofistikerat och mer komplext. Där också det är väldigt mycket fokus på att bygga helt utifrån den kriminella ekonomin och organiserad brottslighet. Skapa bolag i en ganska stor omfattning för att kunna möjliggöra och påverka för att kunna också se ut som att man kan tvätta pengar utifrån en verklig verksamhet. Men där det egentligen bara är ett stort antal bolag som är uppsatta för att kunna tvätta pengar. Och det här är en jättesvår del utifrån att faktiskt stoppa ekonomisk brottslighet idag. För det kan vara en stort antal bolag som också har många banker som kan försvåra att en enskild bank faktiskt skulle. Och här är det jätteviktigt att den underrättelsen och rapporteringen sker till myndigheterna för att vi ska kunna stoppa de här mycket tidigare. Det finns väldigt, väldigt mycket data idag. Vi har inte för lite data. Men ibland så är det också så att det behöver finnas rätt typ av information och data. Och att man i det löpande arbetet behöver jobba med den. Det här menar jag till exempel av att vi tittar på utifrån data. Både utifrån kundkännedom eller information om kunderna, slutkunderna till bank. Men det finns ju också information om hur de agerar. Vad är beteendemönster eller från vilka mobiltelefoner och så vidare. Och hur skiljer sig mönstret? Och det kan man också idag se väldigt positivt från min synvinkel i alla fall som jobbar dagligen med de här frågorna. Att det finns mycket teknik som faktiskt möjliggör det här. Att kunna identifiera och stoppa det. Både för att skydda slutkunderna, bankkunderna, men också stoppa utifrån ett samhällsperspektiv. Stoppa de här aktörerna tidigare och se när de agerar. Här krävs det också utifrån data mycket att kunna visualisera, ha verktygen och kunna få ut i alla försvarslinjer en tydlighet kring vilka riskindikationer det finns, både utifrån
kundkännedomen, men också transaktionerna, beteendet, hur man loggar in på onlinebanken eller via sin mobil. Men också kunna visualisera det. Och här ser vi att det fortsatt är en utmaning för många att sitta mycket med manuell hantering fortsatt i det här och inte riktigt ha dem som. Så det är både en utmaning men också en möjlighet som jag ser det. Den avslutande punkten, jag snabbar på här för att vi ska hålla tiden. Men det vi ser väldigt mycket för som är kritiskt i alla de här delarna, det är också att agera snabbare. Både från ett utredningsperspektiv, ibland tar det för lång tid och då har det redan hänt. Det kostar betydligt mycket mer att reda i någonting som har hänt. Och det här säger jag som utredare och konsult, men ju mer vi kan stoppa det tidigare, för det är otroligt kostsamt. Men det gäller också att motverka i större, att inte ens få in kunderna och upptäcka det tidigare. Men det här ställer inte bara krav på banker ska jag säga, utan det är också väldigt mycket krav på att myndigheter agerar snabbare. För här tror jag att en kärnpunkt i det här för att faktiskt kunna rå på den omfattande ekonomisk brottslighet som vi har i vårt samhälle idag, det är också att det finns en samverkan men ett agerande där faktiskt de som rapporteras, bolagen eller personer tidigare uträtts och leder till åtal för att kunna stoppa dem. Så jag tror vi får stanna där för att avsluta i tid. Hanne, ska jag lämna över till dig? Ja, stort tack Cecilia. Ja, men vi hann i tid, eller hur Hampus? Det tar nästan i alla fall. Nu väntar lite mer mat och lite bubbel utanför. Jag hoppas ni har tid att stanna kvar. Stort tack för att ni kom hit idag. Passa på att mingla. Fråga våra kollegor om någonting, om ni undrar. Mm. Och tack till alla som har varit på scen också. Om de som är kvar. Mm. Men stort tack allihopa. Tack.